ਹੀਰਾ ਮੈਂ ਹੁੜਦਾ ਮੇਤੇ ਲੱਗੇਦਾ ਗੈਂਗ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੁੜਨਾ ਗਿਫਟਿਆ ਪਰਚਾ ਮਿਲ ਤੇ ਚੜੇ ਚਾ ਤੋ ਕਰੇ ਵਿਕਟ ਲਾਗੇ ਆੜੋ ਕੀਤੇ ਆ ਹੀਰਾ ਮੈਂ ਹੁੜਦਾ ਮੇਤੇ ਲੱਗੇਦਾ ਗੈਂਗ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੁੜਨਾ ਗਿਫਟਿਆ ਪਰਚਾ ਮਿਲ ਤੇ ਚੜੇ ਚਾ ਤੋ ਕਰੇ ਵਿਕਟ ਲਾਗੇ ਆੜੋ ਕੀਤੇ ਆ ਬੰਦਾ ਕੇ ਕਾਲ ਸਾਡੀ ਢੋਰ ਤੇ ਆਸ਼ਕਨੀ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਹੁੱਡ ਵਾਲੇ ਮੋੜ ਤੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਨਤੀਜੇ ਮੇਨਾ ਚੌੜਦੇ 12 ਚ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰੇ ਸਮਝੇ ਜੇ ਗੌਰ ਦੇ ਰਾਈਡ ਕੀਤੀ ਫੋੜ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਬਾਰੋਂ ਫੜੀ ਗਈ ਖੇਪ ਜੋ ਸੀ ਆਈ ਪਰੋਂ ਸਾਪੇ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਮਾਰੋ ਰੂਲ ਸਾਡਾ ਮੱਚਦਾ ਜੋ ਹੋਰ ਸਾੜੋ ਲੱਗੀ ਜਿੱਥੇ ਨੋਟੇ ਤੇ ਜਾਨ ਮਾਰੋ ਬੰਦਾ ਦਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿੜੇ ਚ ਵੜੋ ਮਾਰੇ ਆਵੇ ਸਮੂਹ ਹੈ 17 ਪਰ ਸੇਕੇ ਸਟ੍ਰੀਟਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਯਾਰ ਗੋਲੀ ਇੱਕ ਤਾਰ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਕਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪੱਕੇ ਰੋਂ ਤੋਂ ਜੋੜੀ ਚਾਰ ਜਾਂਦੀ ਸਮੀ ਭਰੀ ਆ ਸੈੱਟ ਹੋਈਆਂ ਲੈ ਵੀ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਤੂੰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਪੜੀ ਆ ਨਵੀਂ ਨਾ ਕੋ ਹੈਲੋ what's up ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ what's up ਬਰਾਜ what's up ਕੰਬੋਜ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ what's up ਬੋਰਡ ਜਸ bro ਭਰਾਵਾ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਅੱਜ ਨੈਟ ਹੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਆਲਖ ਵੀਰੇ ਕਿਵੇਂ ਆ how do you do ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ let's just play the game ਲੱਗੇ ਆੜੋ ਕੀਤੇ ਆ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਮੁੰਡਿਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਆਈ ਇਜ਼ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਭਰਾ ਤੇਰੇ as always thumbnail ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਵੇ ਨਗਰ ਰਿਵਿਊ ਮੈਚ ਟਰੈਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਭਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਖੇਡਣ ਫਲੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਆ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਗੇਮ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਸੋ ਗੋਨਾ ਡੂ ਦੈਟ ਟੁਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਐਨ ਕਿਰਪਾ ਬ్రో ਇੱਥੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਲੰਗਰ ਹੀ ਲੰਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਹੁਣੀ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸਮਝੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਵਸੋ ਪੰਕਜ what to do ਬਸ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਓਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਮਰ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਬਚਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਦੂਜੀ ਬਚੀ ਆ ਜਵਾਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਕਜ ਬਸ ਕਰ ਪੰਕਜ ਆਓ chill out ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਨਗਰੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਰੀਅਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਟੋਰੀ ਤਾਂ 10 ਪੁਰਾਣੀ ਪਿਕ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਭਰਾ ਸਰਤਾਜ ਨਾਲ ਟਰੈਕ ਆਇਆ ਵਾ ਮੂਵੀ ਧੁਰੰਦਰ 2 ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੈਂਟ ਸੌਂਗ ਆ ਜਾਏ ਸੱਜਣਾ ਅੱਛਾ ਵੈਸਟ ਲੰਡਨ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਬ్రో ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਇਸ ਦੇ ਰਿਐਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਓਕੇ ਸਪੇ ਵਾਂਸ ਨਾ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ ਚਲੋ down stay out of sight disperse e procure por toda parte tem que achar a menina e o americano também tá bom ok chefe ਲੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਨਾਨੀ ਜਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਖੋਪੜ ਖੋਲਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਕਿੱਥੋਂ ਚੜਿਆ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਟੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਭਰਾ ਨੈਟ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮੂਤ ਗਏ ਐਂਡੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ bitches the fuck am I supposed to do there ਮਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ fuck am I supposed to do oh ਅੱਛਾ I'm supposed to kill them ਤੂੰ ਲਾਈਵ ਆਇਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ bitches ਵੀ crazy man bitches ਵੀ crazy ਤੂੰ ਨਾਲੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਗੇਮ ਖੇਡ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ
ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਆ ਮੈਕਸ ਪੈਂਦੀ ਟਾਈਟਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ Open the gate from the other side, quick! Stay right here while I check it out. Make sure you stay out of sight. I can't do this. They're going to kill us, aren't they? ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਾ ਵਾਚ ਐਂਡ ਰਿਲੈਕਸ ਓਕੇ Make sure you stay out of sight. I can't do this. ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਐਲ ਏਮ bro ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ Short of riding in on the ਅਸੀਂ parade ਤਾਂ float, ਸਿੱਧਾ ਲਾਈਵ ਤੇ we couldn't ਕਲਿੱਕ have made ਕਰਦੇ our ਆ ਕੌਣ arrival ਦੇਖਦਾ more ਟਾਈਟਲ obvious. We had to hide someplace out of the open. ਠੀਕ ਆ ਭਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਜੀ But it's you and a pregnant woman against an army of mercenaries. You take what you can get. ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੀਮ ਸੀਗੀ ਲਾਫਿੰਗ ਬੇਬੀ ਵਰਸਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਵਰਸਸ ਮੌਬ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ Locked. And there was still the small matter of the traumatized girl sobbing behind the trash can. ਜॉर्ज ਨਿਊ ਚੈਕ ਹਾਂ ਕੱਲੂ I ਪੱਕਾ had to get this poor girl out of there. ਕਿੱਦਾਂ ਪਰ need to open the gate or what ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਯਾਰ ਸੇਵ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ why need to press a button or something ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾ ਉਸੇ ਖਾਲਸਾ ਸਰਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ Oh my god. Max, Come on. what's going on? What's going on? I don't know, but we gotta get the hell out of here. Let's go. We're not going to make it, are we? ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇ ਭਰਾ Just gotta lay low till Passos ਕੰਮ ਹੀ gets ਖਤਮ ਕਰ This wasn't looking good. ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ What the ਨਿਸ਼ਾਨੇ hell were Giovanna and Marcello thinking going in there by themselves? Guess their plan was ਏਦਾਂ ਮੈਨੂੰ no more ਬੜੀ ਖਿੱਚ idiotic ਚੜਦੀ than ਹੈ mine, and I couldn't really fault them for She's losing gonna get faith my in guy the killed, Broncos man. security detail. Just ਇੱਕ check ਦਾ ਭਰਾ this. ਡੈਂਡਰਫ ਨੇ ਮੱਤ ਮਾਰੀ We need to ਪਈ get out of the open. A barely recovering alcoholic and an unarmed pregnant woman. We were hardly a SEAL team. I put our life expectancy at 5 ਕਿੱਦਾਂ minutes. ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਧੀਆ ਭਰਾ ਤੂੰ ਦੱਸ If we were lucky. If you Ali can lift me Abbas. up there, I'll see if I can lower it down. All right. Ready. Go. You got it? ਲਵ ਫਰਮ ਆਏ Giovanna ਤੈਨੂੰ was ਵੀ a ਇਧਰੋਂ ਭਰਾ brave ਤੈਨੂੰ ਵੀ girl. ਇਧਰੋਂ She wasn't giving up. And I guess that meant neither could I. Well done. De nada. Stay close and keep quiet. God ਲਓ ਜੀ no, get down! ਆਫ ਕੋਰਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈਗਾ
शुक्र है रब दा। What now? There's no way down. छाल मार दे। Why the fuck you wearing a do-rag? ऐਦਾਂ ਹੀ ਆ ਵੇ bro, international shit। ਉਹ ਯਾਰ ਮੋਨੋਕਸੀਡਲ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਟੋਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਟੋਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੇ ਝੜਦੇ ਆ। So I'm wearing a do-rag. Yes, I think so. Well, that may be our best bet. Go on, I'll meet you there. Are you sure? ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਤੇਗਦੀਪ, Yeah, ਕੀ don't ਹਾਲ ਚਾਲ worry. ਤੇਰਾ ਭਰਾ? I'll find a way through. Just stay Woo! quiet and keep down. ਤਾਂ ਸ਼ੇਡਰੀ ਲੋਡ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੂਜੀ ਖੇਡੀ ਏ ਸਾਈਬਰ ਪੰਕ। ਆਈ ਮੀਨ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਂ ਬੁਲੀ ਖੇਡਣੀ ਆ, ਬਟ ਸਾਈਬਰ ਪੰਕ ਵੀ ਮੈਂ ਖੇਡੀ ਨਹੀਂ। Is it I was good? getting good at this. Is Cyberpunk good? Yeah, what am I supposed to do here? Max! Max! Man, someone please make this bitch shut up. I can't see a way down here either. There has to be something. ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਆ GTA ਖੇਡ ਲਾ। GTA ਵੀ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੂਤਾ ਮਾਦਰੇ। गॉड ऑफ वॉर खेडी हुई है भरा, मजेदार गेम है। अगला व्लॉग आओ वीकेंड ते होगा, There's still more up here. सरा वीडियोज आउणगियां पर वो देखी चलो। I don't even see them. I don't think you should play Dispatch or Detroit. Detroit में खेडी हुई है। They are so peak. Okay, Dispatch खेडांगे फिर। Mafia series भी घैंट आ। Actually, बीबी ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਭਰਾ ਬਸ। So basically ਜਿਹਨੇ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਕਸ ਪੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਕੋਈ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਇਸ ਗੇਮ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕਿਊਬਾ ਕਾਬਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਾਊ ਪੌਲੋ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮਰ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਮਰ ਗਈ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਹ ਬਚਿਆ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਬਚਿਆ ਬੜਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਬੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ੱਕ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਟਰੀ ਤੇ ਆਹ ਦੂਜਾ ਕਾਰਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੋਲੀ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਗੇਮ। I hope that clears it. Oh, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆ ਜਾ ਥੱਲੇ। Where am I supposed to go? What are you waiting for? तेरे मैं मारूं गोली तेरे में। Oh my god, चेता मैक्स पेन 2 चापा इतनी फंसे सी किते। What are you waiting for? My baby love me more. टोरी लेन जैमी बेचारे ने घोड़ी जी दे पैर 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ, ਫਸ ਗਿਆ। ਗਾਣੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੀ ਉਹਦੇ। Come on. Let's get the hell away from here. Go on. It's okay. I'm right behind you. Psych. It's like mixed GT and God. Okay. Oh, not this guy. Yo, remember this guy? I remember this. As aventuras do Captain Baseball Bat Boy.
Episódio 204. Nosso herói idoso encontrou o esconderijo Max Payne 2 ਚ ਹੁੰਦਾ onde ele mantém ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾਂ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ Helmet Girl ਉਹ ਸਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ I must be ਛੇਦੀ ਵਾਚਿੰਗ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਲਾਸਟ ਆਫ ਅਸ 2 ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਤੀ ਸੀ 1 ਮੈਂ ਖੇਡੀ ਹੋਈ ਆ ਡਰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਂ There's someone down there. Someone down there? Sleeping dog. Ooh, nice. Why are they doing this, Max? ਸਟੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ Our day had ਕਿਤੇ started with us ਭੁਰੀ hiding ਇਹਨਾਂ in ਨੇ ਤੂੰ ਐਸ ਗੇਮ filth ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਭਰਾ and got ਕਿ progressively worse. ਉਹਦੀ, My luck was running Last true of to Us 2 ਦੀ। form. Or rather, I was running true to form. ਲਾਸਟ ਆਫ ਅਸ 2 ਮੈਂ ਖੇਡੀ ਸੀ ਪਰ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਚੱਕੀ ਸੀਗੀ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਗਲਿਚਸ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਪਈ I can't look at these dead bodies anymore. ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ Why ਦਵਾਂ are you aiming at me? ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਗਈ ਨਾ ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਦੇਰ ਸਮਨ ਡਾਊਨ ਦੇਰ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ Should we wait here for ਤੇ ਅੰਦਰ bosses? ਵਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਮੈਂ No, ਜੇ it's not safe enough. Come on. ਵਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕੈਂ ਬ్రో ਵਨ ਦੀ ਤਾਂ ਸਟੋਰੀ ਇੰਨੀ ਸਰਾ ਸੀ ਨਾ ਇੰਨੀ ਸਰਾ ਸੀ ਪੁੱਛਣਾ ਦੋ ਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਦੋ ਦੀ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚੜੇ ਛੱਡਣੀ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਉਹਦੇ ਚ ਗਲਿਚ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਯਾਰ Max, Quiet. ਉਹ ਮੈਂ ਖੇਡੂਗਾ you're the one ਦੁਬਾਰਾ breaking in. ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣੀ You're ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ breaking in. ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਖੇਡੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਿਹਾ ਘਮਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਲੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਖੇਡੀ ਸੀਗੀ Get leg up. ਸਟੀਮ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਆ ਲਾਸਟ ਆਫ ਅਸ 2 Open the ਸਾਲਾ door. ਸਟੀਮ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ Shh. Listen. ਦੱਸ ਨਾ ਕਰੇ ਭਰਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸਟੰਟ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੇਰੇ ਸਲੀਪਿੰਗ ਡੌਗਸ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਲੀਪਿੰਗ ਡੌਗਸ ਵੀ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਖੇਡੀ ਸੀ ਬਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੇ What the fuck? PS5 ਲੈ ਲਾ ਭਰਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਨ ਹੀ ਕੱਢਦੀ ਪਤੰਦਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਗੋਲੀ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਲੌਕਡ ਇਨ ਆ ਬੀਬੀ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਦਿਖਾ ਦੀ ਮੋਰੇ ਗਾਂਦੇ Wishful thinking. Maybe there was a security switch somewhere. Bastards could have a Master and rifle Mafia right 2 here. original third part who has a weak story okay Score! Manna with a €2 again man Família! ਉਹ ਡਰਦੀ ਹੈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਤੋਂ ਯੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵੀਰੇ I'm here. It's okay. ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਜੀ ਘੈਂਟ ਗੱਡੀ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਇਟ ਭਰਾ This way. ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਨਾ ਤੇ PS5 ਫੰਡ ਐ ਕਰਕੇ UPI ਦੇ ਨਾਲ Ever ਆ driven a ਲੱਗਾ bus ਉਹਦੇ before? ਲੱਗਾ ਉੱਪਰ QR ਕੋਡ Ever shot anybody? No. ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਰੁਕੋ PS5 ਗੇਟ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ Driver ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੀਮਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਵੱਧ ਜਾਵੇ $10-15 ਨਾਲੋਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-2000 ਦੇ ਚੈੱਕ ਮਿਲਣਾ ਪਵੇ, ਬਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਗਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ EIਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਬਸ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। Right now, I reckon I'll be better at the shooting. Come on, you can do this. All right, now listen to me. When I give you the word, I want you to slam into gear, full on the gas, and drive us the hell out of here. What? Just drive the fucking thing straight and keep on going. ਲੈ ਭਰਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਸੁਸਾਈਡਲ ਥਾਟਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। Ready? Go. Yeah, what could go wrong? I can't control this thing! You're doing fine. Oh my god! Just try to stay calm. Keep going. I don't know what I'm doing! Just keep your foot on the gas. Cuidado! What's that? ਹਾਏ ਓ ਰੱਬਾ। Careful. Try to keep us straight. Sorry! Will do! Oh no! Ah! ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸੈਲਾਂ Max! Yeah, I see it. ਓਏ ਸਪੀਡ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਾਈਨੋਰੀ ਵਾਲੀ। Sorry! Cuidado! It's gonna be okay. You're doing great. I can't do this, Max! ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੁੰਡੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੌਕਡ ਇਨ ਅੱਛਾ। Look, waffles! Just drive. ਚਲੋ ਜੀ ਬ్రో ਹੋਈ ਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਦਣ ਉਤਾਲ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ 2 ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੇਬੀ। ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਸੱਚੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੈਂਟ ਸਟਰੀਮ ਤੇਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਈ ਰੀਲੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦੈਟ ਓਨੈਸਟਲੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਛੱਡੋ ਏਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਐਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਲੱਡੂ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਦਿਲ 'ਚ। ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਇਹ ਫੇਰ ਹਰਕਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਵਾਲੀਆਂ। ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਸਰ ਗੱਬੇ ਇੰਟੈਂਸ ਮਾਰ। ਉਹ ਲੈ ਤੂੰ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਰ ਗਈ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਰੱਬ ਦਾ। We're okay. We're okay. You good? Yes. That's a handy piece of driving. We gotta get out of here. ਉਹ ਜਾਂਦੀ Quick. ਕੱਟਿਆ। ਓ ਯਾਰ ਉਹ ਆਡੀਅנס ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਮੈਨੂੰ, ਕੱਟਿਆ ਵਾਲੀ ਕੱਟਾ ਟਿੰਗੜ ਦਾ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਜੋਰ ਤੇ ਬੱਕੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। Giovanna, go. I need you to get up to the roof of this building and get the Passos. Tell them to wait for me now. Go. ਲਾਸਟ ਆਫ ਅਸ 1 ਤੇ 2 Jump. PC ਤੇ 1 ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੇਡੀ ਹੋਈ, 2 ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ 3000-4000 ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋਊ। ਓਹੋ ਚੁੱਪਾ ਕਾਬਰਾ।
कंप्लीट पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी हेडमास्टर ओए गंदी गल्लां नहीं करनियां ये किसका बच्चा है ये हमारी ओए वाह ओए वो चेता आउंदी मैनू नहीं वो तां नहीं मैनू पता I was just about to run to the roof when my savior and friend, the man whose unborn child I had just killed for, decided to leave without me. Okha bro, Passo's okha. Oi, Max! Get in, quick! Oh, never mind, he did not. Uncharted नहीं भरा वो भी नहीं खेडी मैं गेमां बहुत पईਆਂ ਖੇਡਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਦੂਜਾ ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣੀ ਛੱਡਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਲਟੀਪਲੇਅਰ Raul Passos? Yeah, Raul Passos. Yeah, I know. I thought you guys were very close. That's what I thought. Were. Well, you know what? I did a background check. Jesus. No, Passos I as mean, well. I thought the two of you worked for Rodrigo Branco. Yeah, so? So? Did you get paid by Victor? Victor, no. Well, Raul Passos did. 6 times. Dating back to a Nah, few Passos, months man. before you turned up. He even paid for a ticket for him to go to New York. Why? I don't know, my guess is to meet you. But why? I don't know, maybe he liked you. Maybe he thought you needed a break. That's funny. I don't know, maybe he wanted some dumb gringo to come down here to shoot things up and maybe to take the watch for Rodrigo when he got shot. I don't believe that. Why? Because you're not a dumb gringo? ਡੂਰੈਕ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ ਲਾਦਾ No, I have no fucking clue anymore. ਐਂ ਹੀ ਆ ਭਰਾ ਮੋਸਟਲੀ ਖੇਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਗੇਮ ਖੇਡਣੀ ਉਦੋਂ ਪੀਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਵੀ ਗੇਮ ਬਾਏ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੀਸੀ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਗਾ ਵਾਰਜ਼ੋਨ ਦਾ ਟਾਈਮ 2019-2020 ਚ ਕਰੋਨਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਰਜ਼ੋਨ ਹੀ ਖੇਡੀ ਗਏ ਫਿਰ ਐਪੈਕਸ ਖੇਡੀ ਗਏ ਸਟੋਰੀ ਗੇਮਾਂ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ RDR 2 ਖੇਡ ਲਈ ਹੈ ਨਾ GTA 5 ਮੈਂ ਫਿਰ ਖੇਡੀ ਇੱਦਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਗੇਮਾਂ ਪਈਆਂ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਬੈਟਮੈਨ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਪਈ ਆ ਡੂਰਾ ਫॉर ਹਾਈਡਿੰਗ ਬਾਲਡਨੈਸ ਯੈਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਉਹ ਟੋਪੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਯਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਢਿੱਲੋਂ ਫੈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਾ ਲਾ ਆਇਓ ਵਿਸ਼ ਮੈਨ 3-4 ਲੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ Okay. Let me ask you something. Let me ask you something. What? Well, what is it that you really thought that you were doing down there in Panama? And don't tell me you're so naive as to think you were just down there guarding a woman. I didn't know what to say. I had been so loaded in Panama, I could scarcely remember my own name. I know things had got real heavy. All right, another fucking flashback. Panama had been my second job with Passos. God of War da khedi hui hai bro. God of War The first had been easy. Money for banging waitresses at some fancy wedding in the Caribbean. This seemed like another easy gig. It was the middle of the day, and like any self-respecting idiot, I was half cut. No, son, nothing like doing some good blows, some good friends on a boat. Daphne! Come here, I love this one. Marcello, you're going to be the death of me. Alfredo Morchan. Far Cry ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਾਰ Far Cry 3 ਖੇਡਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੀ I want to play Far Cry 3 ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ Drunk and tanned and listening to house music. Most of them have plastic surgery and they're all doing blow. I guess it is kind of like Jersey, huh? That's very funny, Max. Hey, Saúde. Oh. I gotta quit drinking so much. I give myself serious liver damage. Yeah, big deal. You can always get a ਕਿ new ਪੀ one. ਕੇ ਗੇਮ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਯਾਰ ਕੋਈ ਹੌਲੀ Kidding, I hope you are. Just stay off the AO, I don't have enough to share. I'm kidding again. Oh, Mikey. Even though we just met, I feel like we are good friends, you know?
I feel like safe with you guys. Know that, like real safe. That's great. Yeah, and I love New York. The East Hamptons, do you know it? Not really. I spent my honeymoon in Montauk. Oh, where's that? It's just down the road. Whatever. Last time I was Best there, game ਆ I got 2025-26 ਦੀ so ਅੱਛਾ I nearly shit myself. ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਵੀਡੀਓ I didn't know you were married. Yeah, well, my wife passed ਅਸ਼ਲੀਲ ਆ away. ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ No, not good, bad. Real ਦੋ ਵਾਰ bad. ਅੱਤ ਗਏ ਮੈਂ But ਪੂਰੀ good because now I can get you laid a lot. It's just great to be single, hey. I love a woman. She's with another and she doesn't want to know it. Fuck her. I mean, could you believe that shit? Okay. Excuse me, I'm going to go to speak to Felipe. Felipe! You crazy crackhead! Lay off the yayo, hey! Pasos. Walk with me. the fuck is going on He's kind of stuck up. He's a good guy. Yeah, sure, tá bom, but have him smile a bit more, you know? Because life is good! life is good I guess when you are on crack cocaine Pasos. I gotta go lay down. Okay. ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰੀਲ ਚੇਤਾ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਜੌਨਸਨ you dipping in chocolate again ਗੋਸਟ ਆਫ ਯੋਟੇ ਦਾ ਜੇ PS5 ਦੇ ਲਈ ਕੱਲੀ ਐਂਡੀ ਨੇ ਖੇਡੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਖੇਲਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਗੋਸਟ ਆਫ ਯੋਟੇ ਗੋਸਟ ਆਫ ਸੁਸ਼ੀਮਾ ਖੇਡੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ Kendrick Lamar or Drake ਜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ 뮤직 ਸੁਣਨਾ ਪਵੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਗੋ ਵਿਦ Drake ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਟ ਮੀਟ ਔਨ ਵਾਟਸ ਅਪ ਇਡੀਅਟਸ I hate flashbacks in game like play through flashbacks ਖੇਚ ਚੜਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕੱਟ ਸੀਨ ਦਿਖਾਓ ਐਂਡ ਆ ਸਟੋਰੀ ਜੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਫਲੋ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਮਾਰ ਦੇ ¡Fuego, maricas! ¡Disparen ya! Encontré a un... flashback ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਘੈਂਟ ਹੈ ਗੇਮ The ਹਾਂ dead ਉਹਦੇ guys ਚ ਵੀ looked ਹੈਗਾ like soldiers in one of those Central American guerrilla armies. Pirates with a manifesto. Psychos with a dream. That sort of bullshit. The radio. Maybe I could send out an SOS. ਉਹ ਯਾਨੀ ਮੈਕਸ ਪੇਨ ਹੈ It certainly wasn't the first time I'd woken up with a hangover, long after a party had turned sour. The need to get out of the boat's hull and onto the upper deck as soon as possible was countered by the probability of running into another hijacker. I had to move carefully. ਬਹੁਤਾ ਕੇਅਰਫੁਲ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਯਾਰ ਮਾਰ ਦੇ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ
ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ Fire was sucking oxygen from the room. I didn't care if I got shot the second I got out of there. I needed one more gulp of fresh air before I died. It was like the need for a wake-up whiskey after a 2-day bender. How to shut off the fuel feeds. Move, Max. shut off the what? You have to do this. My vision was going. Come on, Max. There wasn't much air left. My vision was going. Come on, Max. There wasn't much air Chop left. kar I ja. shut down one engine, but it didn't make much difference. ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਵੇਸਟ ਕਰਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਕੇਸ ਹੈ who's this foreigner reacts to ਪੰਜਾਬੀ song ਦਾ ਨਾਂ actor ਦਾ ਨਾਂ oh my god this underscore artist has gone international ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ bro ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਐ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ trying Indian snacks. Britishers try Indian snacks. Fire was sucking oxygen from the room. I didn't care if I got shot Yo, the second someone I know got me. out of Yeah, there. chalda. I needed one more gulp of fresh air before I Oh, died. Jandi. It was like the need Hey, for man, a veer, wake-up vadiya, vadiya, whiskey vadiya. after a 2-day bender. How to shut Aapna off bhi the kariye fuel ਏਦਾਂ feeds. trying Indian Move, tries Max. British snacks. I shut down one engine, but it didn't make much difference. Punjabi Drewski. ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੀ ਮੇਡ ਹਿਊਜ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਫਰਮ ਹਿਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਏਰੀਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਬਸ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੋਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਾਲੀ ਨੇ ਕੋ ਕਹਿਤਾ ਵਧੀਆ ਬੈਸ਼ੀ ਹੋਊਗੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ Now the boat could get back to smelling like suntan oil, American stale reaction to Indian margaritas, movies. and greed. while listening to Amrit Man. Did you see? वो यार किया So this was the famous Panama Canal. We could have gone to the moon while I was passed out and I wouldn't have... While I'd been dead to the world, some of my shipmates were just plain dead. Where had they taken them? Laugh Indian edition. Shittiest videos of him. Desi chai British snacks. ओए ऊपर कितने जाना? Assholes? Dead content. The guys up ahead weren't dealing with passengers like the rest of them. Maybe I should have realized then that this was no ordinary kidnap job. Something on the boat had attracted the sharks. Whatever they were looking for appeared to be gone. Sultan or Prem Tilo? That's a tough question. Ooh, that's a tough question, brother. I don't know. Kade compare दोनों ने कीता नहीं. I feel like दो artists ने मैं different reasons दे लिए सुनूंगा. If that makes any sense. Miguel, vení por acá.
ਜਾ ਫੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਸੁਲਤਾਨ There ਮੈਨੂੰ was ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ something ਤਾਂ firing ਕਰਕੇ these ਸੁਲਤਾਨ guys other than good old-fashioned socialist zeal. What were they looking for? But bro, Indian audience is shit. They can watch anything if India is mentioned. ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ Oh my god ਇਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਐ ਫਲਾਨਾ ਧਮਕਾਨਾ ਕਰਨ ਲੱਪੂਗੇ India is not for beginners. ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ Azad or Sultan? I was on a ghost ship I would go in a with ghost Azad. canal. The whole thing creeped me the hell out. As I'm not on a shady, that's why. And I do feel like Azad is a better rapper. What? So, buddy. ओए डोर फटे ਉਹ ਇੱਥੇ ਡਰੱਗਸ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੀਲਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ Maybe there was something can on we the suggest bridge. I checked Discord every पे पा other दिया inch करो। of the boat. डिस्कॉर्ड पे पा दे I spotted Passos सेम and रहा तो Marcelo. लिरिक्स कोई ब्रो ਦਾ If I'd ਦੂਜਾ known ਮਨੀ back ਸੁਣਿਆ then ਗਾਣਾ that ਬੜਾ they'd been ਸਾਰਾ up to no good while I was Oh, fighting my Nightbot way ਨੇ through a ਚੱਕਤਾ band of ਇਹਨੂੰ, violent ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? paramilitaries and a worse hangover. I might not have wanted to get over बैड them so सॉरी ठीक है bad. ठीक है Hey, Passos! At the time, I hadn't thought too much about this. I hadn't thought too much about anything. Now I remember it. It didn't seem quite I so know मैं kosher. गाने सुने हुए भाई What's her name? Daphne. Do whatever you think is best. I think it's best we try to go find her. No you idiot Yeah, okay, let's go. Now, See, I didn't think Passos was a bad guy. He didn't need to try to save this woman or the crew. through here. Didn't realize you knew your way around here. They were using that building to get across the canal. who the fuck wanna be Azad on my face Come on, we're gonna get her. Let's get her. ओए यार comparison is the thief of joy मुंडियो There was some equipment in the truck next to me. It'd be a shame to see it go to waste. Come on, I don't know how much time we have. Here goes. These are professional soldiers. Take. We can get across up top.
ਇਕਬਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ bro, ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਰੈਪ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦੇ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ એનર્ਜੀ। ਸਟਰੀਟ ਫੇਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਹਜੇ। I don't know what I expected to find. On a boat full of drunks and bullshit artists, I'd been the cabaret act. Shooting whatever came in front of me was easier than coming to terms with that reality. गाना वधिया नहीं लगा। हाँ देखना मैं हजे सुनिया नहीं मतलब हजे। ओए ओए Suélteme, gringo loco. ओ रह गया कोई, मैं तो दीदा नहीं। ओ क्या डैं From where? That looked like the way up, but it was locked. I had to find a switch. Wait, There was switch. probably a control console behind the desk. ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 30 ਵਾਲੀ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਨੀ ਰੱਖੀ ਭਰਾ। Oh, that's a good gun. I just wasted ammo. Any ammo waste कराती ना मेरी। Oh, what the fuck? They were planning on this. How did I mess with the shotgun? Oh yeah, उस range में। I blocked यार out all मोस्टली my आर्टिस्ट ਉਹ questions. ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ ਨਾ All I ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ thought ਨਵਾਂ about ਨਵਾਂ was ਟਰਾਈ getting ਨਹੀਂ David ਕੀਤਾ, ਅਡੈਪਟ ਨਹੀਂ Bernstein ਕੀਤਾ ਅਗਲੇ before it was ਲਾਈਕ too ਟ੍ਰੈਂਡਸ late. ਨੂੰ। ਦੇਸੀ ਗੁਰੂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਗਾਣੇ ਲਾਈਕ ਕਈ ਆਰਟਿਸਟ ਕਈ ਗਰੁੱਪ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਕਿ ਆਹੀ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ। Christ. ਕੱਲ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਹ ਪੜੋ ਮੁੰਡਿਓ ਪੜੋ। ਜੋਬਨ ਹਰਮਨ ਯੋ ਜੋਬਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁੱਡ ਸਿੰਗਰ। ਬਾ ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੀ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਚੀਮੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਚੀਮੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। This is brutal. I didn't think things would be like this. I should have jumped in that goddamn canal myself and swum my way back to New York. ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। Let me ask you again, Max. What do you think you were really doing in Panama? I was drinking. People died. Innocent people.
Who do you think robbed you? I don't know. I was told it was people who disliked Daphne Bernstein, something about an unpleasant divorce. Her ex-husband worked on Wall Street. Do you think he has easy access to Panamanian death squads? Guess I didn't really think about it. You were smuggling something, weren't you? No. I mean, I didn't realize it at the time. I didn't think too much about it, but yes, Marcelo did drive off with something. I don't know what. I didn't see him until we got to Brazil a week or so later. I think it was money. I think Marcelo and Victor have a friendly banker there in Panama. Your little cruise was to deliver the cash to him because there it's easier to launder. I thought the Broncos were rich. Rodrigo's rich. The other two, they live well, but they don't have real money. Victor's campaigns were always financed by his brother. That is the way among certain rich families there. The eldest brother is the king. You know, he gets everything. The other two, not so much. And now Rodrigo's dead. Exactly. And Marcelo, too. It's an awful tragedy for Victor, huh? A man running on a law and order ticket, you know, whose brothers have both been killed in such terrible circumstances. A true patriot. What about Marcelo? Marcelo was an idiot. Were this true, I certainly don't believe he could possibly have known about it. But I do believe some other scheme, you know, some other bullshit. Whatever that cash was, Victor could have talked him into something. I don't know yet. And Passos? Well, Passos is a bum ex-cop. Failed in America, failed in Sao Paulo. He was surrounded by more money and more poverty than his tiny little head can handle. You think guys like that can't be bought? No, but if... But nothing. He's probably not a bad guy. He's just a man caught in the crossfire of a very rich family. Chad has a different vibe. Discord हैगा description च पे भरा. You're the fall guy. The American. Running around, acting like the action hero. Ciao. Killing lots of people. पंजाब ओ बात करो ऐना भी पंप शिकाना बढ़िया नहीं. That ain't how it is. गाना बढ़िया है तो अंदर वाला अच्छा. Ex-cop. You were sitting in a bar with a history of violence and a history of a bad temper. You were perfect. Me and Passos went to the academy together. Did you? I don't fucking know. Oh my god. Okay, let's take a drive, Max. You want to do some good? Want to get yourself killed in a good cause? Then I need you to check something out for me. ये कि दराम गड़ी आज दूर है क्यों? उधर जी करता. That incident at the favela today. Now, some of my officers say a bus drove off some captives. They did, I saw it. But no captives were ever booked. They probably handed them off to the paramilitary death squads, the, Caixa Preta? Right. Who did? I don't know, the cops. The other cops, the cops who shoot on sight. The UFE. Right. Max, you see that building there? The Imperial Palace Hotel? Yeah, that's what it says. People go in there in large groups under armed guard, but it isn't a police station, and no one comes out of there. Why don't you just go in and bust the joint, get a warrant? I'm only a cop, Max. So you keep saying. चलो जी. Time to find out what was going on here. I didn't fancy booking myself in the presidential suite, so went looking Sasi for just the chill the fuck out, basement. man. पर गाना से आया. चलो नमी quest. I think ये तो 14 chapter है. आप 12वें chapter पे हैं. I think we can finish this game today. I wasn't too excited about the acoustics in this place. A couple of gunshots would sound like I'd walked in here with a goddamn marching band. Oh, Salenter. It wasn't pretty, but I guess none of what was about to happen was gonna be. It was the question I kept on asking myself. How could I have been so blind? True. You were I was drunk? convinced the Broncos had gotten the wrong man for the job, but maybe De Silva was right. I was the stooge. The bad joke everybody got but me. What the fuck? ओए साले organ donor तो नहीं है के? Yo, what's up, Saj?
What am I supposed to do here? Either those guys wheeled their trash out on stretchers, or something was seriously wrong here. You can't unsee something, but you can dull the effect. Oofe. Was there anything they didn't have a grubby hand in? A few days earlier, I'd have called it a coincidence, but I'd written Are you off wearing too a many do-rag? of those No, already. I'm wearing my kachi. Oh yeah, Nightbot ने फेंच चकता गल की हो गई? ओ यार बंदूक का बंदाका देखा तेज किया? खोल के तो देख मामा नू. The I'm here Imperial again, Palace Hotel was a 5-star bona fide shithole. Sigma Needed to Nightbot. find Oh, out all what guests capitals were से ना लिखा checking करो in भाई ये by चक दंदा busload फिर. and checking out by the bag load. Maybe the service would be better upstairs. A mesma coisa. O quê? Você não tá fazendo nada, tô fazendo tudo sozinho. Como é que eu não tô pegando nada, rapaz? ये Tô दोनों trabalhando मार aqui, दो ना. ficando de olho e escutando você reclamar. Ó. Olha o quê? Para com essa viadagem, para de reclamar. Porra! आखिर ग्रेनेड लॉन्चर? Hell yeah! Cuidado, ele está vindo nessa direção! स्ट्रीम रुक गई? नहीं चलती होनी चाहिए यार. हेलो हेलो. What the fuck? Okay. सारे चैट देखने के चक्कर में इधर बंदा मेरा जान लगा सीगा. Wait, is it lagging or is it stopped? Hello? Mudio. Let me pause. Lagged? But उदा सही है? वो सही है कि नहीं?
Now fine. Okay. ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਬਈ। Jordan now on sector. Yo, how do I jump? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੰਪ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਯਾਰ ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਛਾਲ ਜੀ ਦੂਜੀ ਮਾਰਦਾ ਇਹ। ਉਹਦੇ ਆਲਟ ਈ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕੰਟਰੋਲਸ। ਉਹ ਯਾਰ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। What the fuck? De Silva and I had the same fan club. I knew enough and he knew too much. We'd both become targets. I knew this thing was bigger than me. Bigger than the Broncos, but I only had a glimpse of the whole picture. Like looking in the mirror and for an instant seeing what everyone else sees. A bad caricature of a better man. मैं भी वही कहने वाला सीगा। Second album is he gonna cook like trash? Who knows, man? सुन के पता लगू was getting dirtier by the minute. ये तो सुन के ही पता लगू। Those bastards were clearly in bed with the crush of Prado. Now we just had to find out why. Starting with a bit of bedtime reading for Mr. De Silva. Huh. When you've lived the kind of life I've lived, reality comes at you through a different lens. But nothing could have prepared me for what was on the other side of that door. I had to get those poor bastards out of there. Get him out of here. Go. What the fuck is going on? Serrano. He looked pathetic. A man God. defeated. I walked away and left him to his own personal nightmare. What the fuck they did to him? Reanimal? Yeah. Whatever hell this was De Silva had sent me into, I knew I had to put an end to it. I had no choice. Hold on. I'm getting confused. Ke De Silva kede wala hai? So let me search De Silva Max Payne 3. Okay, the cop at De Silva. To push on. I didn't understand everything, and I never would. When you linked up with I Arjun, that's understood dope. enough. Sometimes a complicated stream come back, best ਕਦ tackled with a ਲਦਾ simple ਭਰਾ ਹਜੇ ਤਾਂ solution. ਹੋ ਗਿਆ ਹਟਿਆ ਲੱਗਾ ਨੈਟ ਧੋਖਾ ਦੇਗਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ Vamos acabar com isso, vamos.
am I getting shot from? What the fuck? This was hell on earth. De Silva was no fool. I'd have driven on off into the sunset too if I were him. But I was in too far now. ਅੱਛਾ ਡਿਸਲਵਾ ਹੋਣੀ ਆ ਆਪ ਭੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਮੈਡਸਨ ਤੂੰ I wish man honestly ਟਾਈਟਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਗੇਮ ਦਾ ਉਹ ਬ్రో ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਰਗਨ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ How much do you want? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗੀ ਸ਼ੱਕ ਜੀ I am a doctor. I help people. What have you been doing here? It's easy for you. Listen, I know people. They will kill you. I can help you. Trust me. Please, please. What have you been doing? I have a Organs lot of ਕੱਢ money. ਦੇ Look, look. Lots of money. I do important research. Please. Caralho! No, no. Caralho! Espera, espera. Eu posso explicar tudo. Tudinho. Não, não. Por favor. Oh, ठीक है Pelo ठीक amor है de Deus. Por favor, não me mata. Não, आप não. बता Pelo amor de Deus. E aí, doutor? Damn. I guess ਜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ Serrano ਹੋਣੀ owed me. He'd paid enough. And For boy, now, I had bigger debts to and call boy young in. boy ਅਗਲਾ ਦਾ here we go again Even I could guess what demolisal meant. That building was condemned in more ways than one. demolition means what demolition ਨਿਕਲੋ ਭਰਾਓ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ What things do I need? You need a They PC. had a fucking arsenal That's about in it. here. It was time to bring You need this a little PC, hellhole camera, to a the mic. ground. So I decided to put some of their ਦੋ C4 ਮੋਨੀਟਰ to ਜੇ ਹੋ good ਸਕਦਾ use. ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸਟੋਰੀ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਸਾਰਾ bro ਔਰ ਨਾਗਰੇ ਵਧੀਆ ਐਨ ਵਧੀਆ ਭਰਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡੈਟੋਨੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ When you find yourself in hell, dance with the devil. I think timer ਵਾਲਾ ਹੈ It was locked from the outside. What am I supposed to do? I had to hurry up before more of those assholes showed up. Yo, what am I supposed to do here? Alright. दरवाजा दरूजा है क्या था भाई अच्छा एक्सप्लोजिव भी प्लांट करने से थे तो आ सारे लाल पिलर दे एक्सप्लोजिव कर रहे हैं and what after that? Oh, बम ਤਾਂ ਲਾਤੇ और अच्छा आ पिलर है ਇੱਥੇ ਲਾਣਾ I'd seen some dark shit in my time, but this was something else. ਨਾਗ 2.0 ਯਾਰ These vermin had ਪੈਸੇ gone ਨਹੀਂ into ਨੇ a ਐਡਿਟ place ਕਰਾਉਣ ਦੇ where life was cheap and found a way to get rich off it.
I just wanted मकसद to पुराना finish करते this हुए। and get far away from here. But then, true to form, more of the rats came out of their holes. ਬੰਬ ਲੈ ਜਾਓ ਸਜੇ ਕੈਂਟ Quem sai desse prédio desse cara tá morto. ਉਹ ਡਿਟਰੋਇਟ ਬਕਮ ਹਮਨ ਖੇਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ At least my visitors have been kind enough to leave the gate open. ਚੱਲ ਗੇਟ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਭਰਾ ਮੇਰੀਆਂ ਨਿਗਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਹਾਏ 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 ਪੈਰ ਤੇ ਮੱਛਰ ਲੜ ਗਿਆ ਓਏ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਿਲੋ ਟਾਈਮ W accuracy thank you appreciate that ਓ ਯਾਰ ਸੱਸੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਛਿਲ ਦਵਾਂ ਸਾਰਾ ਅਨਨੋਨ ਟੂ ਆਹ ਸਨਾਈਪਰਾਂ ਕੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸਨਾਈਪਰ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੋਲੋਂ ਸਨਾਈਪਰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਅਨਰੇਜਿਸਟ ਗੇਮ ਆ ਚੇਤਨਾ ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੰਦਲਾ Time I bought had been going real cheap. If I was gonna plant the rest of those explosives, I had to do it now. ਛੇ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਈ ਇੱਕ ਐਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਮਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੰਕਲ ਸੈਮ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਬੁੜਾ ਜਿਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਟਰੀ ਜੀ ਪਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਫੱਕ ਬਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਪਿੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਨਾਈਪਰ ਛੱਡੇ ਦੇਈਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ Top
ਉਹ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਐਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਕਲ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਡੈਡੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਆਰੀਆ 2 ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਹੋਈ ਆ That was the last of the explosives. I just hoped it was enough to bring down the building ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਬਲਾਸਟ ਕਰਕੇ ਕੀ and ਕਰਨਾ all the evil in it. ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਜੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਅੰਦਰ ਵਧੀਆ ਹੀ ਆ ਚੱਕ ਕੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵਧੀਆ Who wants to take a shot? You see what this is? Come on, anybody? Want to be a hero? I got nothing to lose. Let's do it. Que porra que tá acontecendo aqui? Senor Neves. What the fuck is your problem, man? My problem? My problem? Wanna know what my problem is? You're turning humans into glue. That's what my fucking problem is. I don't know what you're talking about, American. All I know is what I hear about you. You bodyguard for the Brancos. They are all dead. You help the poor. Today, many of them dead. You are a proper American hero. At least I fucking tried. Well done with your effort. The whole city is grateful. The great American savior of the poor. That's right. You think you made any difference? You think stopping this legitimate business venture is helping anyone? Legitimate venture? You're stealing people's organs! We paid for everything! We have the records! Oh, so people can sell their livers, their hearts, their eyeballs? You're insane, you sick fuck! We kept people safe in the city! Decent people! Safe! I know a lot of powerful people. Well, your powerful people aren't gonna help you out of this one, buddy. All right, was not expecting that. ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਖੜ ਜਾ ਭਰਾਵਾ ਖੜਿਆ ਮੜ ਜਾ ਲੌਕ ਇਨ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਬਈ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਂ ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ ਕਿਵੇਂ told you the city This was is dangerous, Arturo Verde. friend.
tourists smiling. Huh? The fuck are you doing here? I came back Pesos? I can see that. But why? to save you. Oh, yeah, real hero. Listen, Wait. No, come with me, Max. To Brazil. Be a chance to play the fall guy in a plot that my boss's brother's hatching to profit from the selling of human organs. Yeah, it'll be perfect for you. what are you talking about? I don't know nothing about human organs, man. Victor and Marcelo are trying to teach Rodrigo a lesson. Get him to loosen the purse strings and the family money. They pressured me into doing it. Wait. I came back for you. I did my best. I'm having a kid, Max. I gotta go. Wait, who's wrong then? De Silva? Fuck you! Sure. Later. Now, let's go. ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ. I'm your head because I can. I mean, the game is old. Oh, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? Is the stream still lagging? Is it lagging? ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਪਊ. Nothing. Oh, ਵੇ ਗੋਲੇ ਜੇ ਕਾਤੇ ਤਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ. Let me know if it lags. Let me know if it lags. All right. Chapter 13. A fat bald what? I owe you everything. No, you don't. I'm sorry I couldn't save your sister. I was there. It wasn't your fault. Smooth like your forehead. I was paid to protect her and I didn't. She married into a sick family. Maybe. I just wanted to say thank you for giving us a chance to live. I mean, as a family. I hope it all works out for you. ਛੇਤੀ for ਕਰੋ all ਯਾਰ. of you. Thank you. Don't be too long. Alright, Muru. Change of plans. Change of plans. ठीक है. Look what mom made me. So, what I'm gonna do is eat aloo wale parathe. Put a BRB screen. Watch ਕਿਹੜੀ series ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ. And I'll be back. ठीक है. स्ट्रीम मैं एंड नहीं करनी. मैं बस खा पी के आ गया. BRB स्क्रीन ला देना. Who is top 5 ਪੰਜਾਬੀ streamers? Who? ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ? You wanna go with the numbers or like ਮੇਰੇ personal favorites? ਬਹੁਤ ਨੇ ਯਾਰ. ਇਹਨੇ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਐਂਡੀ ਹੋ ਗਿਆ. ਉਹ ਜੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁਣ. ਸੰਧੂ ਐਕਸੈਸ ਹਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ. ਠੀਕ ਹੈ. ਇੱਕ SWM ਪਲੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਆ ਬਾਈ. ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰੀ. ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ. Bro, watch on stream ਵੀਰੇ. Anime I'm pretty sure ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੈਸਟ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ. ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਦੱਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਓਏ? ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੇਮ ਐਂਡ ਕਰੀਏ. ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਟ੍ਰੀਮ ਐਂਡ ਕਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੇਮ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ. ਗੇਮਿੰਗ PC ਵਾਲੇ ਕਿਡ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ? I don't know who that is. I don't know who that is. ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਸਾਲੇ ਦਾ Death Note. I was watching Death Note. ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ B right back ਰੱਖਦਾ ਮੈਂ ਨਾ. Yeah. Let me eat my paratha in peace, brothers. I'll be back.
All right. Hello. I is back, boys. ਉਹ ਆ ਸਾਲਾ ਦੂਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਫਰਕ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ bro. That's actually good. I put a minoxidil on, I put a durag on, it's chill. Jasatil on new EP, that's what I come back to. People requesting Jasatil as a new EP. ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ, ਸੇਮ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ 'ਚ ਕਦਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਵਾਲੇ 'ਚ। ਅਰੇ ਹੈ ਕੋ ਬਚਿਆ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ? 2 ਜਣੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ bro. Cheers man, you guys are the truest supporters. Now let me drink my cha. मजा ही आ गया। GG 10 पराठे। I ate 2 brother. I ate 2 parathas. That's about it. Stream Deck, please. इधर ये हरकत ना करो। I'm gonna kill someone. Nightbot ने भेजा कितना तेरे? ਹੋਰ ਲਿਖ ਆਲ ਕੈਪਸ 'ਚ। ਆਲ ਕੈਪਸ ਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਵੀਰੇ, ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲਿਖੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਬਰੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕਿਉਂ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾ ਤੂੰ। Well, buddy, that's it. Where are you guys gonna go? I don't know, maybe back to New York, maybe down to Argentina. Giovanna has family in Salvador. Maybe we'll just stay there. Yeah, I got business to take care of. I'm sorry I dragged you into this. I know it was very wrong. It's all right, it's done. But hey, I'm having myself a fun old time. Maybe this is how things had to be. Figure I might as well die in the sunshine as die in the snow. Huh. Look, I'm sorry I'm leaving. I gotta keep ਇੱਥੇ ਬਾਈ coming. ਬਰਾ thank you You know how that is. thank you so much. You know, I almost didn't say goodbye to you. I said to myself, maybe this guy will put a bullet in me. Maybe I will. But not right now. Thank you. Try to look after yourself, Max, huh? Life is worth living. If you say so, pal. I thought I was going to have to witness another murder. Nah. Not him. You ready? I guess. Okay. ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ? ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜੰਪ ਕਰ ਜਾ ਪੰਕਜ। Look, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। It's not very nice. What is it? It's the Ufe. The famous Mr. Becker. Friend of Victor Bronco. Yes. And a contributor to his campaigns. A government Someone employee, who of course. flicks with a And- 3. Oh, Weapons dealer. $1 A dealer in human organs. Thank you so much, This brother. I wasn't appreciate that. A proper gentleman. Sure. So you're gonna bring him down? Yes, because I want to lose my wife and my children and then Huh? get killed myself. Huh? All that after watching him walk free. Tell me what has to be done. Well, officially, there's nothing I can do. And unofficially? Well, we can always try something a little more creative. ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ। ਬੰਬੂਗਾ 2 ਨਹੀਂ ਭਰਾ। GG I really appreciate that, man. Thank you. ਦਿਹਾੜੀ ਪੈ De ਗਈ Silva had promised me a 10 o'clock showcase. I had to make sure I was on stage and ready for my close-up. Diga a Becker. Que vim para ele. I think you can do pretty much good Max cosplay. Okay, bro. Yeah, you're right though. Olha aqui, tropa, ei moço, mano, que é esse cara aí? Manda tua conta, rapaz. Vai se fuder, ó! Meu conta eu tenho que tomar no cu, pô! ਸਾਲੇ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, he turned himself in. Essa cara aí. Convidado nosso. Quebra esse otário aí.
Deixa comigo, me dá uma lição. ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਅੰਕਲ? Então, o pai dela não devia. Ladrão, filha da puta! Vai atrás de inocentes! Vai ver vai acontecer contigo mesmo aqui! Você sabe que você vai acontecer, caralho! Tá pensando o quê? Hã? Onde é que você vem? Fica aí, caralho! E eu? Se fudeu, filha da puta! Otário! ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆ। ਡੀਲਰ ਬਦਲ ਜੀ ਤੇ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਉ ਵੀਡੀਓ ਦੀ। Vamos resolver aquela parada lá, hein? Demorou. ਡੀਲਰ ਇਸ ਮਿੰਟ ਰਾਂਝਾ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ। ਉਹ ਸਾਲਿਓ I turned myself in, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿੰਟ ਚ ਵੜ ਸਕਦਾ। Hey, what are you doing here? Huh? I ask you a question. Answer him. Answer him. What are you doing? What? What are you doing here? O que você está fazendo aqui? What are you doing here? I don't understand. I can't hear you. What are you doing here? What are you doing here? Me in the ear. Hey, answer me. What are you doing here? That was him being creative? Back in the precinct after all this time. Time to find out what the hell was going on. Huh? A plan ਸੀ ਇਹਦਾ? Me dê proteção. I knew nothing resembling good times lay beyond that. I guess our little stunt helped some other civic-minded people raise valid concerns about community relations. Let's go. Their faces said it all. I was on their side, but how could they know that? If they came through that door, I'd be leaving as a human shield and never leaving at all. Luckily for me, for once the police arrived just in time. It sounded like all hell was breaking loose. Whatever nonsense De Silva had pulled, it seemed to be working. Você tá me achando com cara de babaca? Por favor, por favor. Eu te fiz uma pergunta, pô. A gente não tinha nada daquilo, cara. Prometo. Three hatches to kill Joe. ਓਏ ਓਏ ਬਸ 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 ਚਲੋ 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 ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮਤਲਬ ਐ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ Figured I'd bag those up for evidence. Oh. It's Mr. Have a nice day guy. The last few prisoners were trapped in here, and more pressingly, seemed I was too. Oh, it's all bulletproof, yeah. ਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਮੋਸੇ
The security switch had to be in that booth. They had their body armor. I had mine. It was Monday's arrest log, as far as I could tell. And no sign of anybody from Nova Esperanza. All those poor bastards have been checked straight into the Imperial Palace Hotel. ਉਹ ਅੱਛਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਇਦਾਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ That kid had the right idea. There was no point bouncing bullets off that thing. I decided I'd try to pick up where he left off. Okay. And then immediately regretted that decision. ਕਿੱਥੇ ਆ Wasn't this nice? The perfect end to a perfect trip. If someone had told me 6 months ago this was where my life was headed, I'd have ordered a double of whatever they were drinking, drunk it, then blown my head off. Yo, welcome to the Royal Alu. What the fuck? Technical Guruji, answer karo. Ki answer kara, bra? Hello. Yo, thank you for the Royal Alu, man. Appreciate that. Kia bande hain? Oh, salesman laga. Que answer करा? Que porra você tá tentando? Another dark, rainy night. Another police station. Another futile crusade for amends. Oh, Time Max moves Payne 2 ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ. and nothing changes. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਫਾਈਟਿੰਗ ਚੰਗੀ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਲ ਦਿੱਤੀਆਂ Police food, the same crap the world over. But I could reminisce about the old days later. For now, there was more pressing matters to deal with. ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸਪਾਂਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਈ ਦੀ ਆ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦਾ ਆਲੂ ਹੈ ਸਪਾਂਸਰ ਕਹਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਫੇਸ ਸਮੋਸੇ ਕਾਲੇ ਸਮੋਸੇ ਖਾ ਬਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਣਾ ਲਾਤਾ ਕੋਈ Max Payne 2 ਚ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚ It looked like the prisoners were giving them a run for their money.
That's what happens when you hand some roided-up halfwit a commando uniform with special on the front and let him ride around his hometown in a tank playing soldiers. Sooner or later, someone's gonna decide he's not so special. There were a bunch more in the elevator, tooled up like they were about to roll into Fallujah. And of course, they were headed my way. Whoa, what the fuck, yo, with the art Australian, yo, hey, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਾਚੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਵੀ ਨੰਗੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜਦੇ ਜਾਂ ਫੁੱਟ ਪਿਕਸ ਭੇਜਦੇ ਬਾਚੋ ਭਰਾਵਾ, ਐ ਨਾ ਗੰਦੀਆਂ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਕਰ ਲਾ ਪੈਂਦੇ ਲੋਕੀ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਓ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਦੌਲਤ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਗਾਣੇ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਡੋਨੋ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਗੇਮਿੰਗ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡੋਨੋ ਕਰਦਾ ਨਾ ਫੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਬਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਨ, ਆਈ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦੈਟ। ਹੋਲੀ ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰ ਤੂੰ। ਸੱਸੀ ਨਾਗਰਾ ਗੋਟਡ ਨਗਰਾ ਪਾਰਟੀ ਬ్రో $11 ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਈ ਪਾਕਟ ਵਾਚਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਪਾਕਟ ਵਾਚਰ ਤਾਂ ਨਾ ਬਈ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦੈਟ, ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਡੂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰ ਹੀ, ਬਟ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਡੂ। If the heat was rising, that meant I was getting closer to the source. I had to keep moving. ਗੇਮਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਬਾ ਪਬਜੀ ਖੇਲ ਲੋ, ਵੈਲੋਰੈਂਟ ਭਾਜੀ ਖੇਲ ਲੋ। ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਆਪਾਂ? ਓਏ ਗੋਲਡਨ ਕਮਾਂਡੋ। I saw the elevator doors were open. ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲੈ ਦੱਸ। If there was one thing I learned since being in ਕੋਈ Sao ਪਾਰਟੀ Paulo, ਪੂਰਟੀ ਨਹੀਂ। it was that me and the local elevators were not a good mix. ਓਏ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਨਹੀਂ। ਹੈਲੋ ਯੋ ਬਸ ਭਰਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਬਚਾ ਲਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। what the fuck yo Sand one, I'm gonna just call you Sand now. Sand one with another 8. ਕੀ ਹੈਲੋ ਸਾਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ W यो यूट्यूबर कितना करते हैं गाइस, स्पैम कर दीजिए गाइस, भाई का नाम स्पैम कर दीजिए गाइस, दिल स्पैम कर दीजिए भाई के नाम के आगे। ब्रो ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਛੱਡੋ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਦੀ, ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾ ਲੂ ਚਲੋ। ਨਾ ਬਾਈ ਰੀਅਲੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦੈਟ। ਫੱਕ ਬਸ ਇੰਨੇ ਬਹੁਤ ਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੈਪ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਪੋਇਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ। ਪੀਪਲ ਨੋ ਮਾਈ ਪੇਡੇ ਕਮਿੰਗ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਪਰ ਚੈਟਸ। ਆਹੋ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਆਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨਰਸੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। Whatever depressing fate lay on the other side of those doors, there was no point in putting it off any longer. ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੀਲਾਂ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਡਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ।
pretty sure I killed him. Oh my god. Finally. I'd killed more cops Oi, with मुसीबत है अपन. cholesterol, and still no sign of Becker. It wasn't the first time it dawned on me I should probably have gone over the plan in more detail, but it was too late for that now. चंगे रगड़ दे अपन. Someone glazing nags. भाई सच्ची क्या इंडस्ट्री बनी है तेरी सच्ची मैं नंबर 1 पंजाब दा. Oh, thank you. मेरे ਨਾਲ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਭਰਾ ਉੱਪਰ ਲੋਗਾ ਬੜਾ ਆਹ ਸਾਲ ਨਾ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਨਾਲਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਐਤਕੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਟੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ Becker would be long gone. ਮਤਲਬ ਬਰੋ ਐਤਕੀ ਸਿਰਾ ਲਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਥੋਤੋ ਗਲੇਜ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ I still didn't know how I'd gone from drinking myself numb in New Jersey to looting corpses in Brazil. But this was where I was, 5,000 miles from a home I couldn't go back to on another suicide mission to clean up a mess that wasn't even number 1 ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਭਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸਿਰਾ oh thank you I'd spent the CS were all but out of business in Sao Paulo, and suddenly Becker and Victor looked like local heroes in the war on crime. They'd really gotten their money's worth outsourcing their problems onto me. Cheek. My old pal Serrano. We'd both been unwitting clowns in this sorry circus. Part of me hoped he'd made it out of that hotel alive. I didn't recognize the guy. Maybe this was the new slum king De Silva had talked about. A throne never stays empty for long. Fame at last. It was no great surprise I'd made Ufe's most wanted list. I hadn't done much to improve the reputation of Americans abroad over the past few weeks. And there they were, my illustrious employers. 3 dead and still every chance I'd go 4 for 4. None of this was gonna look good on the resume. And I was in good company. Powell Passos, sent up north to find a washed-up gringo who would act tough and play dumb. Boy, did he ever deliver. Damn. Puri planning ਸੀ yo ਅਗਲੇ ਦੀ. They actually thought the story out. Bro, what the fuck is going on? Yo, what the fuck is going on? GG stream. Holy shit. Bro. Nah, man, with another 8 with the 24 Australian dollars. God damn, भाई तुसी नजर ला दियो नाले ही ना मैं ना बस मेरा वीर like पता I don't know why like guilty या feel होने लग पैंदा ओए oh also post royale आलू ओ कितना नंबर भाई कैसी रही तुम्हारी पताल वाली स्ट्रीम ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਤੇ ਸੌਂਗਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਯਾਰ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਸੀ I'd never leave that place, like one of those nightmares where you keep running and running only to discover you're chasing yourself. W game ਉਹ ਵੀ ਖੇਲਾਂਗੇ. Nothing I was going to find in there could make a difference now. I had all the evidence I needed. Okay.
म्यूजिक थोड़ा मैं डराई जाता. Mustard gas. That's a flashbang. Tear gas. This wasn't good. I needed to find a way out of that stairwell and fast. The bastards had me locked in. That would have been too easy. The doors were all locked. There had to be something else I wasn't seeing. If I didn't do something soon, I was gonna be crying myself to a very long sleep. The fuck am I supposed to do here? Dabbu man, what are you gonna do? Last house 2. Add the bacho. Karna. The fuck am I supposed to do here? Tear gas. This wasn't good. I needed to find a way out of that stairwell and fast. That would have been too easy. This was a waste of time. Oh. My eyes and throat burned, but at least I could breathe. Same all over the world. Like, I was trying to work out what what direction I was headed in when I What are you gonna discovered do, some more Mahatma? Brazilian It's architecture about, not designed RR, for the okay. American physique. Oh, cabro. Imagine getting killed like this. Again, brother, ਹੋਰ ਨਾ ਕਰੀ. I really appreciate it. I really do. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ. ਪਰ ਬਸ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲੀਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ. ਪਰ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨੇ ਬਹੁਤ ਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ. That's Jesus, holy. it was that guy. I had seen him in the favela. Bachmeyer, Becker's right-hand man. His time would come. Him and Becker. ਐਨਕ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਆ. 1 ਮਿੰਟ. ਮੈਂ ਕੁਛ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ ਯਾਰ. ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਮੈਂ? ਬੈਕਰ. ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਕਰ ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਰਾਮੀ. ਜੋਬਨ ਨਾਲ ਕਲਾਸਿੰਗ ਫੱਕ ਨੋ ਮੈਨ. ਉਹ ਡਿਨਾਈਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੱਸੀ. ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ ਗੱਲ. ਨਿਗਾਹ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ. ਹੈਗਾ ਭਰਾ, ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ. ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਗ ਜੇ ਥੱਲੇ. ਕੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਯਾਰ. ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ. I couldn't get that tape out of my head. Why had Ufe killed Rodrigo? I wasn't going to find any answers in the forensics lab. Ufe ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਰੋਦਰੀਗੋ ਕੌਣ? ਉਹ ਰੋਦਰੀਗੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ. ਉਹ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਬੌਸ ਅੰਕਲ. Had to push on. What? Hey, pal. Nice to see you. Vai pra casa, gringo de merda. I don't think we've been properly introduced. I know who you are. Then you should have killed me in the office when you had the chance. There's still time, meu camarada. ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਟਾਈਮ?
रहा तो नहीं क्या कोई? Oh, they wanted me dead. Oh, hello. ज़्यादा कैजुअल हो जाता। लास्ट मिशन ही है ब्रो। हाँ I need heals. I need them now. Another pile of bodies and still nothing to show for it. It felt like I was detaching, that maybe this was revenge for something else. Something buried deep in the past. Take a vest. Please take a vest. It was a little late to be thinking about precautions, but something told me this shit show was barely through the warm-up act. भाई थोड़ी हेल्थ भी को बहुत ही है नहीं। Rodrigo, Giovanna, Passos, everyone who'd meant anything was gone. Like so many times before, I'd found myself alone, locked on a course of destruction. It was at my worst when I was at my best. No. Surprising है तेरे को बंदा है नहीं। That's. Oh my God! एक ही Call of Duty खड़ा हुआ। बंदूक गलत चली। बंदूक गलत चली है। बहुत सारा लेजर चाहिए बड़ा भुलेखा जिहा पैंदा। हेल्थ है नहीं। फार्मर सिमुलेटर यार 25 इतनी वधिया नहीं हैगी पर पुराने वाली बहुत खेडी असी। पुराने वाली बहुत खेडी। Luckily, I wasn't the only cop with a pill problem. Retry.
ठीक है ठीक है। ओए ओए पंकज तू बता पर्सनल ना हो। कहना मेरी घर वाली है मैनू मारियो ना। I don't really give a fuck. Não parem de atirar! Acertem ele! Oh. Becker and Bachmeyer had taken their pound of flesh and sold it on the black market. Now I was coming for mine. यार 4 घंटे होंदी नहीं मैं 4 घंटे कोई नहीं दे 3 घंटे हो जाए ना मेरे तो सिरा ला जाए अजे तो वही नहीं टीचा पार होंदा पिया बई राइट 4 घंटे तो मजा आ जाए घंटे 1.5 घंटा 2 घंटे रिएक्शन कर बाद गेमां खेलियां Beleza, rapaziada, bom trabalho. Só tô esperando a confirmação do outro grupo, mas o gringo já deve estar morto agora. Senhor, ele não foi Gol de ring. Filho da puta, pelo amor de Deus! ओ तैनू की लगदा मुक्किया नहीं ओ भाई मेरी हेल्थ ट्रायलिटी टाइम टैप सर You Americans love to interfere in things you do not understand. Oh, I understand plenty, asshole. How stupid can one man be? Me dê proteção! I couldn't get a direct shot. I was gonna have to get creative. It was a waste of bullets. His cover was too good. You don't know when you lost, do you? ओए है हील हूल दे दो रब्बा तू ₹1 करोड़ दे दे ओ मेरी गल सुनो ओ बटन बुटन दब के नहीं खोल सकती पौड़ी यही He said he would have to get creative.
Wait. What are you hoping to achieve? Those ceiling tiles looked kind of loose. It was worth a shot. Do you even know what you're getting for? You should know when to walk away! ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕ ਟਾਈਲਾਂ ਤੋੜਦੇ ਆ Why do you think you're not dead already? Oh, okay, got it now. Is he dead? Do you even see what a joke you are? God damn. I did that? I did it. I did that. ਲੱਭੋ ਕੁੜੀ ਹੁਣ ਖੋਲ ਜੀ ਅੱਛਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ This was the passkey to Becker's office. I was close to the end of all this and I could feel it. ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰ ਹੀ ਚੱਕਦੀ ਸ਼੍ਰੈਡ ਕਰਤਾ ਓਏ ਉਹਨੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸ਼੍ਰੈਡ ਕਰਤਾ Something funny about dying? I felt like the avenging angel. I looked like a fat bald dude with a bad temper. You disgusting piece of shit! I know everything! Not everything, my friend. Let go of him, Max. Oh my god. Oh my god. Well. Victor, I was wondering when you'd reappear out of whatever slimy hole you live in. I'd like to just say, Max, I just want to say thank you for all your hard work, for my family, and for cleaning up that horrible mess with the crashad What Preto the for fuck? us. You know I'm tough on crime. I give you a bonus, but I think you just frittered it away. Becker, take his gun. Yeah. Oh come on, man. That's some dumb shit. ਚੱਲ ਆਠ ਮਿੱਤਰ ਉੱਠ ਹਾਲੇ ਨੇ ਟੂਈ ਚ ਕਰੰਟ ਲਾਤਾ They had barred the door. My only hope was to chase them down. I knew they'd be leaving town, and my guess is they would try to fly out of here. Rich people love to fly away. ਉੱਪਰ God damn it! Okay, never mind. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਘਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੋਊਗਾ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਹੋਊਗਾ Now you check the main terminal. I'm gonna go and look for the Bronco plane by the hangar, okay? Let's do it. You keep an eye out in there. You know Becker's gonna have some guys in there watching out for you. Yep. So, of course, I knew they were looking for me. But the airport was about the only place a fat gringo might blend in. Well, ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਬਲੈਂਡ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸੋਸੀਸ My delusions of disguise lasted around 2 seconds. They were out in force. And they were out for me. But then, I was out for them too. Every last one of those bastards. The fuck is going on? Check in. Nagara, you must watch on the. Actually, is it that good of a movie? Bastards.
ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਭਰਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਥੁੱਕ ਨਾ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ। ਕੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅੱਛਾ ਜਿਆਦਾ ਮੈਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। ਓ ਸ਼ਿਟ, do I need to go up? ਬੇਕਾਰ ਬੰਦੂਕ ਚੱਕ ਲਈ। ਬ్రో ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। Lasers look shit. They do. They do. ਬੰਦੂਕ ਫੇਰ ਗਲਤ ਚੱਕ ਲਈ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਸਾਲੇ ਹੈਂਡਗਨ ਦੀ ਸੀ ਉਹ।
बिना लेजर वाली बंदूक दे दो। He's gonna first dog do a boxing match. It felt like my vacation was coming to an end. Only I wasn't heading home with a sunburn, a bag full of duty-free, and a dose of VD. I was making a What the bet fuck is that a would VD? put me in handcuffs or a body bag. Body bag, body bag. I saw health somewhere in there. These were Becker's guys. Him and Victor had a private airport to go with their private army and their private jet. The doors lead in the direction of the main terminal. ਉਹ ਇਹਦਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਆ ਭਰਾ ਮੇਨ ਟਰਮੀਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ The customer restroom. I could get through to the departure gates up ahead. Bye bye gang, gotta go. Okay, take care brother. There were UFE all over the airport, and civilians were being moved out. Looking at it one way, shutting down the airport for their escape was a weird sort of compliment, but one I didn't need. The music. Is that guy out of range? It opened at the other end of the departure lounge. Damn bro, this bot. All caps नहीं चलता वो. Maybe they were in the next terminal.
I'd keep looking until Victor sent me a postcard from Miami. Wait, ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਜਾਣਾ ਸੀ? I like the little details ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ ਪਿੱਛੇ ਢੋਈ ਗਿੱਲੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਆ ਗਏ। 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਚਾਰਜ ਲਾ ਲਵਾਂ। Tram to the next terminal was down the escalators. Down the escalators. It didn't look like there'd be any trams leaving until the power was on. So, what am I supposed to do here? Yo, this is बहुत ज़्यादा Easter egg जे एंड ते देते हो तुझे ना Maxman 2 दे Maxman 2 च आप ट्रेन जी लेके जाते होंगे यार काते चुने हैं I think 2 च या 1 च It looked like they'd cut the power off in the office at the end of the platform. That was where I'd get it running. The trams were running again. Maybe they'd take me to my gate. Maybe they'd bring more guys wanting to whack me. Maybe both. I don't know, gun ji kaate side hunde thale. Is this one of the good guns? Oh yeah, I can see him, but he can't. That's fucked up. I mean, that's he can. And we were off. And I felt like I might be able to recharge for a second. At least until we pulled into the station and met more murderous assholes. Oh, didn't work out like that. Of course, there'd be a tram full of goons trying to derail me.
ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀਆਂ। Gotcha, brother. Use M for ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕੀ ਗਈ। Oh my god, ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਪਏ ਯਾਰ। It was perfect. Everyone wanted a ticket for the Max Payne Express. ਪਾ ਦੇ ਆ ਆਇਆ ਓ ਯਾਰ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਪਏ। I felt like I'd missed out on the joke, and it was a real good one. Oh my god. Come on. What the fuck? Now that's dope. That's dope. Now that was dope. The tram was slowing down, and I'd only just gotten on board. I had to salvage what I could and see what was waiting for me. देखा सालियो बुराई सिरा ही लाता। This was my stop. It had taken me right into the heart of it. Becker's gimps were everywhere, so he and Bronco must be close. The smart move would have been sticking with De Silva and going straight to the hangar. But when was I ever about smart moves? I'm a dumb move guy. Hey Max, we'll drive onto the runway. No thanks. Let me walk in the main entrance. I'll put a big shit-eating grin on my face and let these assholes take turns trying to kill me. That's my style, and it's too late in the day to hope for change. Boy, were they throwing numbers at this problem. But then, I'd chosen to be here. I wanted this. Was it redemption? Not really. It was pathetic This guy just wanna die. desperation, and not much else. The further in I got, the more guys I saw. Becker wasn't running a police force. He was running an army. These guys were better trained and better equipped than anyone I'd seen out here. And I'd seen some mean sons of bitches. The mission was screaming suicide, but I didn't give a damn. At least I'd die being a pain in the ass. There the bastards were. Yo, ਆ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? I ain't got nowhere else to go, Becker! Mr. Payne, I believe you had something to say to me. Mate ele! Mate ele agora! Não! 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 Aqui! ਆ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਓਏ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਲੇ ਮੈਂ ਖੱਚਰਲ
Oh my god. You're pissing in the wrong pool, Mr. Payne. You ain't gonna walk away from all these dead bodies. I just wasted my health. Filho da puta! Filho da puta! I ain't got nowhere else to go, Becker. Look what you've become, Mr. Payne! Another fucking terrorist! Am I tripping? What are you looking for? You're pissing on another man's pool, Max! ਓਏ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਇਹ? The fuck do I have to do? Keep shooting those grenades? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਣੇ ਪਊਗੇ ਮੈਨੂੰ. What do you expect to achieve here, Mr. Payne? Cop to cop, Becker. Come clean. ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ. I have to keep paying attention to that guy. Wait, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਬੰਬ ਮਾਰਨੇ ਵਾਲਾ? Okay, got it. I got it. How to that? I just want to do my job, brother. Fuck off. ਉਹ ਸਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੰਬ ਸੱਟਤਾ ਨਾ ਉੱਤੇ. Do you understand this place, Max? You're pissing in the wrong pool. Aki! How did I get shot here? Oh my god. Is he throwing back-to-back nades after that?
have to keep a watch at him. Okay, आ रही मैंने समझ आई, आ रही मैंने समझ आई. What? Do I have to stay there? You can't go right. Oh, so it's an automatic show. ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਨਰਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਹ ਗੇਮ ਦੇਖ ਲਓ. ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਗੇਮ ਪਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ. That got through a nade last time. Finally. Kanye West? Oh, what the fuck was that? ਆ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਬਲਾਸਟ ਸੀਗਾ? ਓਏ ਭਾਈ ਉੜ ਗਈ ਉਹਦੀ ਨਾਲ. ਫਰਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਕੈਸਨੋਵਾ ਉਹਨੂੰ. ਆ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ. You can't go right ਪਾ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ. ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੇ. This was it. It was almost over. So I guess I'd become what they wanted me to be. A killer. Some rent-a-clown with a gun who puts holes in other bad guys. Well, that's what they had paid for, so in the end, that's what they got. Say what you want about Americans, but we understand capitalism. You buy yourself a product and you get what you pay for. These chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong. Here I was about to execute this poor bastard like some dime store angel of death, and I realized they were correct. I wouldn't know right from wrong if one of them was helping the poor and the other was banging my sister. Eh? Pause, brother. That's you. That's on you. All right. I'm in. Just drive the fucking car. Go! We had one card left to play. Just get me close. जहाज गिरा. Look, a squad is coming from the right. Eyes right. This car ain't so good. Come on. Got a flight to catch. It's not going to take off without. ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ. That about sums it up. Oh no, this is lit. Behind the desk kind of cop. If only I'd been one of them too. Augie! Insurance ain't gonna cover this. If he gets out of the that's them. ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਆ. ਬਹੁਤ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ. Don't worry. Border's closed. They're going to collide. Oh, ਮੋਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ bro. What? Yo.
ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ ਬਣਦਾ ਹੈ? Wait, Max! No! Stop! Max! ਹੁਣ ਕਾਹਤੇ ਰੁਕਣਾ? What? We have what we need on him now. Let him enjoy a trial and a spell in prison. Let him suffer. Trust me. ਨਾ ਨਿਗ ਮਾਰ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਗੋਲੀ। ਉਹ ਡੂਰੈਕ ਪਾਵਰਸ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਲਿੱਪ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ। You know I walk. You'll walk with a limp. You shot him in an instant pass. Balls hack 'ਚ ਗੋਲੀ ਨਿਕਾ ਦੇਖ। W game though, W game. Bahia. If you let him go. Update on the astonishing organ harvesting scandal. The 55th Battalion of the City Police's Special Forces Unit, who have been implicated in human trafficking, has been disbanded indefinitely. Meanwhile, Victor Bronco, the politician at the center of the scandal, who is accused of laundering money from the scheme to fund his political campaign for mayor, was yesterday found hanged in his police cell. God It's damn. not yet clear whether his death was a suicide or simply retribution for his part in a scandal that has so many families missing loved ones that were Okay, मैं ब्राड साहब, and killed. दोसा कैसा हुआ? City officials say a full investigation Local is underway. justice. Local residents expressed outrage, say they have been let down by both law enforcement ਤੈਨੂੰ ਕੀ and ਪਤਾ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਤੇਰੀ ਯਮਰਾਜ। And now your local forecast. Boy, it's dark, ਸਭ ਫੈਮ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਭਰਾ। but it's sunny everywhere else. Over to Marisol with the weather. W game. W game. Oh, finally we completed all the Max Payne 3s. All of them. Yes. Yes. ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਦੀ। This game was dope. It was actually dope. ਸਟੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨੈਰਿਕ ਜਿਹੀ ਆ, ਬਟ ਨਾ they twisted the fuck out of that. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੌਂਕੋ ਅੰਕਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜੀਦਾ ਆ ਹਜੇ। ਐਫਜੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਰਿਆ ਯਾਰ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਕੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਰਿਆ। They're not letting me skip this gratuity thingies. Yeah, बहुत हो गया। Woo! well played ਇਹਦੇ ਚ well played ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ easy difficulty ਤੇ ਖੇਲਣਾ ਸੀਗਾ। Okay, let's see next game ਕਿਹੜੀ ਖੇਡਣੀ ਆ। We can play bully next. Max Payne ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ uninstall ਕਰਾਂ। Last of Us 2 ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਰਾ। Last of Us 2 Part 2 remastered. Bully must play bro. ठीक है, Bully खेडांगे and then we'll play Bully ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ The Last of Us remastered. ठीक है यार, it's for like 2600 ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ bro. Far Cry ਬਾਅਦ ਚੋਂ, recommend me a PC game. ਭਰਾ GT ਖੇਡ ਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। honestly ਸਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਅਰ ਗੇਮਾਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਪਈ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਭੁੱਲਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਯੋ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੰਬੋਜ। ਡਾਊਨਲੋਡ ਦ ਲੇਟੈਸਟ ਵਰਜ਼ਨ। ਬੁਲੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦੀ ਪਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਬਰ ਪੰਕ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਯਾਰ। ਸਾਈਬਰ ਪੰਕ
ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਸਾਈਬਰਪੰਕ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੈ? ਬੁਲੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਂ ਸਾਈਬਰਪੰਕ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਓਕੇ ਬੁਲੀ ਗੇਮ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਦੀ ਆ? ਵੇਟ 10 ਤੋਂ 15 ਘੰਟੇ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਦ ਮੇਨ ਸਟੋਰੀ। ਵੇਟ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਗੇਮ ਆ? ਵੇਟ ਬੁਲੀ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਗੇਮ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਖੇਡਣ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਬੁਲੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਈਬਰ ਪੰਕ ਪਲੇ ਟਾਈਮ 25 ਤੋਂ 30 ਘੰਟੇ। ਲੋਕੀ ਸਟਾਰਟ ਗॉड ऑफ वॉर फ्रॉम ਸਕੈਚ दैट वुड बी सिक। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਗॉड ऑफ वॉर ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਖਰੀ 2 ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੈਗਨਾਰੌਕ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੇਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਯਾਰ। ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਈਵਲ ਨਹੀਂ ਭਰਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਘ? ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡੇ? ਪਰ ਗॉड ऑफ वॉर ਵਿੱਚ ਆਈ ਗੈਸ ਉਹਦੀ ਰੀਮਾਸਟਰ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਆ। ਲਾਸਟ ਆਫ ਅਸ 2 ਚਾ ਲਾਸਟ ਆਫ 2 ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਕਹਿਤਾ ਲਾਸਟ ਆਫ ਅਸ 2 ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਟਰੀਮ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 2 ਕੁ ਦਿਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਟਰੀਮ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ 2 ਕੁ ਦਿਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਟਰੀਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਆ 22 23 24 25 ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ। 25 26 2 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, 2 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਇੱਧਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਟਰੀਮ ਕਰਕੇ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜੂ, 2 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਗੇਮ ਵੀ ਖੇਡੂ ਜੂ। ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਭਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੰਡਿਓ, ਅਗੇਨ ਸ਼ਾਊਟ ਆਊਟ ਟੂ ਆਪਣਾ ਸਾਨ ਵਨ ਹੁਫਲਿਕਸ। ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਬਣਦਾ? we're just gonna call you ਸਾਂਡ one from now on. ਸ਼ਾਊਟ ਆਊਟ ਟੂ ਸਾਂਡ one for all the ਧਨ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਐਂਡ that was it। ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਂਡਿੰਗ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲਾਉਣ ਚੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਵੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੰਡਿਓ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਲਵ ਯੂ ਆਲ, ਬਾਏ ਬਾਏ।